ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। यूनाइटेड नेशनस के सैक्रटरी जनरल बान की मून ने सारे मुल्कों च सीरिया कतलेआम नूं खत्म कराउण की अपील की है। हाल ही अनेका कौमांतरी ऑबजरवर सीरिया तो वापस चले गए हैं। बोस्निया की यात्रा पर पहुंचे बान की मून ने कहा कि वह दुनिया को अपील करते हैं कि सीरिया के हालात नूं होर ना विगड़न दिता जाए। उन्होंने कहा कि सीरिया च जा रहे मनुखता के कतलेआम नूं रोकण लई तुरंत अगे पाया जाना चाहिए है। Democratic transitions are difficult and uneven in any country. The challenges loom larger in the aftermath of war. But Bosnia and Herzegovina is entering a new and important chapter. Your common priorities are clear: EU integration, decent work, and more broadly, economic opportunity. You can count on the United Nations to be your partner every step of the way. I thank you. Huala. यूनाइटेड नेशन च ईरान के अंबैसडर मुहम्मद खाजाई ने हाल ही में बुल्गारिया च होए बंब धमाके लिए इजराइल नूं जिम्मेवार दस्सिया है। UN ऑफिस में बोलदਿਆਂ खाजाई ने कहा कि धमाके के कुछ देर बाद इजरायली अधिकारियों ने यह ऐलान कर दिता सी कि इस धमाके पिछे ईरान जिम्मेवार है, जो कि उन्होंने वालों धमाके की जांच संबंधी बयानबाजी पहला की जानी चाहिए सी। ईरानी अंबैसडर ने जोर देके कहा कि वह बुल्गारिया में किए गए बंब धमाके लिए जिम्मेवार नहीं ने। इस धमाके च 5 इजरायली सैलानियों सने कुल 6 जने मारे गए सन। उधर इजरायली अंबैसडर हैम वैक्समैन ने कहा कि 18 साल पहला ब्यूनस आयरस में किए गए बंब धमाके की जिम्मेवारी ईरानी जथेबंदी ने ली सी ते बुल्गारिया धमाके लिए भी हिजबुल्ला ते ईरान जिम्मेवार ने। 85 people were killed. Terrorist attack, Israeli officials announced that it was Iran behind that. While condemning any terrorist attack in whatever form and manifestation, with regard to the terrorist attack in Bulgaria, I should make it clear that we have never and will not engage in such despicable attempt. Such terrorist operation could only be planned and carried out by the same regime whose short history is full of state terrorism operations and assassinations aimed at implicating others for narrow political gains. 18 years ago, a bomb ripped through the Argentinian Jewish Community Center in Buenos Aires. 85 people were killed, hundreds were injured. The Islamic Republic of Iran, a member state of this organization, was responsible for this act along with its proxy Hezbollah. Last week, a suicide bomber exploded on a bus carrying Israeli tourists in Burgas, Bulgaria. 6 were killed, including a pregnant woman. More than 30 were injured. The victims were mostly young people on vacation. Again, Iran and Hezbollah were responsible. लंदन ओलंपिक के शुरू होने तो पहला ओलंपिक पार्टी सीजन तहत संसार के कुछ नामवर खिडारियों सन्मानित किया गया। अमेरिकी बॉक्सर मुहम्मद अली तो इलावा फार्मूला 1 ड्राइवर ल्यूइस हैमिल्टन और बॉक्सर व्लादिमीर क्लिचको अजिहे खिडारी साबका खिडारी सन जिन्होंने उन्होंने वालों दिते खेड योगदान बदले चैरिटी गाला च सन्मानित किया गया। लंदन करवाए गए चैरिटी गाला च मुहम्मद अली स्टार गैसट वजों पहुंचे सन। हालांकि इस समागम च ब्रैड पिट ते एंजेलिना जॉली भी पहुंचे, पर उन्होंने इस समागम च ज्यादा दबदबा देखने को नहीं मिलिया। He's always been an inspiration for me. Obviously, I grew up at a time where he wasn't performing, but my parents introduced him to me through books for Christmas and those kind of things. And I got over time to read his books and watch the videos and see how he carried himself, to see his charisma, the way he approached. There's no one else like him, and he's become such a great icon. And I got to read certain things about how he approached his sport, the difficulties he came across. And for another sportsman, that's, you need other people, greats like him, to lead the way and show you that it can be possible. This is a huge, huge honour for me. There's certain greats in your life, meeting the Queen, absolutely, meeting Nelson Mandela, absolutely, and Ali is the third one. So I get to tick these great experiences off, and I brought my mom, Linda, and my dad here, because without them I wouldn't even be here, so I wanted to make sure I shared it with them. That people all around the world know his name and know his image, and he's definitely an inspiration for young
a man and also for older. I will compare him to Rocky, that always comes up, fights back, and at the end of the day, he's standing as a winner, and failure is not an option to him. So that's why it was definitely an inspiration for me at Olympics 1996 when I saw him with a torch and lighting the Olympic flame. I said to myself, I will do it too, in the way of winning the Olympics like Muhammad Ali did, and it worked out, and I'm happy about it. So definitely Muhammad Ali was an inspiration to me. न्यूयॉर्क सिटी 'ਚ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਜੌਨ ਲੈਨਨ ਦੀ ਜੈਕਟ, ਐਰਿਕ ਕਲੈਪਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋ ਟੂ ਹੈਵ ਇਟ ਕਲੈਕਟੀਬਲਜ਼ ਦੇ CEO ਪੀਟਰ ਸਿਗਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਵਿਸ ਪ੍ਰਿਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। Well, we have Michael Jackson's full outfit, which is absolutely tiny. It's really very interesting. It's worn on the cover of the album, the 1973 album, which the big hit was Dancing Machine, which is basically started disco back in the 70s, early 70s. It's very iconic. There's a great picture of him wearing it on the cover of the album. Like I said, it's very small. It's even got a little diaper, so it would stay in because he was very neat. And it also comes with the pants. It looked like a 22 waist. That's how small he was. This is a D.A. Millions collarless jacket that was worn by the Beatles when they actually first started doing photo shoots and everything. We have a picture of them wearing a similar jacket. There were a few sets made for them because they couldn't just wear one set. They had to change. This particular jacket actually was loaned to Madame Tussauds, to the Wax Museum, after Lennon gave it back to have more styles made. And it's just very iconic, and anytime you look at it, you know immediately what it is. It's a Beatles suit, so it's very exciting. The original price of the purchase of Graceland was originally $90,000. After the public found out that Elvis Presley and his family purchased the house in 1957, Elvis was on his way to stardom, they started getting higher bids, and the owner at that time, even though she had a signed contract, wanted to go at the higher bids because every $1,000 back, 60 years ago, 55 years ago, is worth a lot more today, of course. It's worth hundreds of thousands of dollars. So eventually what happened was they got more bids and they settled on a price of $102.5. So hence the real estate market back then was pretty hot in Memphis. ਜਰਮਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥਾਮਸ ਡੀ ਮਾਈਜ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਰਮਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਈਜ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਜੇਮਸ ਹੁੰਗਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਟੜੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।